Okay, now let's move on to free falling. So when we say free falling bodies, it is defined by, it is defined as any motion of a body where gravity is the sole force acting on it. Okay, so when we talk about free falling class, ang iyahang acceleration is due to gravity na. Okay? So, diba, kato atong mga previous discussion is more on horizontal motion to siya, no? Kaning sa free falling, naalang tay upward and downward motion. Okay? So, for example, sa ato ang upward motion. So, when you throw a ball upward, it is in free fall. From the instant nga mo leave ang ball sa inyong hand, it is because ang only force nga acting sa ato ang ball is ang gravity itself na lang. No? So, reducing its upward velocity, hantod ma-stop siya and then mo descend na siya. And then for the downward motion, as the ball stops, so for example, kani. So, for example, this month, throw a ball upward. So, ni-throw siya ball upward. So, kani siya, as the ball leaves your hand or kanang hand sa aning tawhana, the only force acting ana na ball is ang gravity na lang. 'Di ba? So, imo na siyang gi-throw upward, so it reduces, tungod sa gravity, nagkahinay-hinay o reduce ang imuhang velocity. Hantod, mo stop siya at this certain point. So, it means, ang atong velocity dire, if this is our initial velocity, and this is our final velocity, this is equal to 0. No? So, if velocity, ang atong velocity na is equal to 0, so kaning ato ang ball kay mo unsa man nana siya mo gama na siya og downward motion. 'Di ba? So, as the ball stops at the peak, so bali muna ni siya ang peak wherein the velocity is 0, nana tay mahitabong downward motion. So, it falls back down sa ground or sa kamot sa kaning tawhana. Okay? Okay. So, therefore, ang atuang acceleration ani is due to gravity. So, gravity is equal to 9.81 meter per s squared. Okay? So, our gravity is constant. So, kani nga value ang atuang gamiton for our discussion. Okay, dili 9.8 but 9.81. Okay? Sige. Gamay ra ni siya nga example, nalang ko'y duha ka example for free falling.
Okay. So, balik kaning free-falling class, vertical motion na ni siya. When you say katong previous na tong discussion, kay horizontal motion to siya, left and right. So, ang right side is positive, ang left side is negative. Kaning sa tong vertical motion, free-falling is upward and downward motion. Ang upward is positive motion, ang downward is negative. Now, let's proceed to example number 1. Okay, for example, number 1, Michael drops a pile of roof shingles from the top of a roof located 8.52 meters above the ground. So, determine the time required for the shingles to reach the ground. Okay, so let's draw a diagram. So, bali, let's say, this is our roof. So, for example, muna siya atong balay. And then, naa daw, roof shingles nga nahulog from the roof. For example, kana siya. And then, it is located 8.52 meters above the ground. So, 8.52 meters above the ground. So, for example, we have 8.52 meters here. Ana. So, determine the time required for the shingles to reach the ground. Okay. So, sa may given na to ani. Natay, distance, di ba? And we also have velocity. Okay, so sa may magamit na formula na to ani. Of course, katong formula for constant acceleration. No? So, pwede lang to na to gamiton. Okay, let's copy and paste it. Oops. Okay. So, since ang pangita na to ani is time required, and we know that this example is a free falling body is example. Di ba? Kay unsa na may forces acting niya? Nahulog siya, ang shingles nato nahulog siya gikan sa roof. So, walay laing force acting niya.
So therefore, ang ato ang example is a free falling body. So when you say free falling body, yun sa ganito dire. If free fall gani siya class, ang ato ang initial velocity here is 0. Kay at rest pa man siya at this point, at rest pa man siya. So therefore, atong initial velocity there is 0. So later on, natay example about tossing or throwing a ball upward. Sa kalahian niya sa free fall din siya nga, gikan siya sa taas and then hulog siya paingon sa ubos. If ingon ana gani ang situation, gikan sa taas na hulog paingon sa ubos, then the initial velocity is 0. Always remember that, ha? Sige. So, we can use the formula nga S is equal to VIT plus kanina formula number 2, 1/2 AT squared. Okay. So, nanatay S, distance, VI, the initial velocity, T, mao'y kuwaon, and then A is, unsa man itong acceleration dire. When it comes to free falling, guys, ang atuang A is due to gravity. Therefore, acceleration due to gravity is 9.81 meter per s squared. Nakuha? Okay. So, when you say gravity, class, since always ang gibuhat sa gravity is gibira man kapalalom, di ba? So, therefore, if ang atuang acceleration is due to gravity jud, that is always negative. Nakuha ninyo? If our acceleration is due to gravity, so that is negative 9.81 meter per s squared. Muna akong ganahan makita sa inyong solution. Di ko ganahan og another solution aside ani na solution, ha? Para uniform tatanan. Nakuha? So, if free falling na gani na tossing, free falling sa ato ang mga object, always remember na ang acceleration due to gravity is negative 9.81 meter per s squared. Depende sa iyang unit. Basta always siyang negative since it is due to gravity. So, if it is due to gravity, ang atuang motion ana is downward, no? And if it is downward, ang atuang sign convention ana is negative. Okay. So, let's substitute everything. So, bali, ang atuang asa man dapit atong initial velocity. So, at this part, this is our initial velocity, no? So, therefore, this is our datum. So, diha ta mag-base kay since kaning ato ang displacement, velocity, and acceleration is a vector quantity, magadepende siya if it is above the datum or below ba siya sa ato ang datum. So, if above, so positive. If below, that is negative. Okay? Sige. So, what is the value for our S or our displacement from initial point to final point? When you say displacement, that is vector quantity. So, it should have a positive or negative sign para sa iyang direction. Since free falling man siya, asa man padulong ang atong object, paubos pataas. So, paubos. So, which is below sa ato ang datum. So, that is negative 8.52.
Okay? So, for our initial velocity, since at rest man siya una, kay nahulog siya gikan sa taas, paingon sa lalom, so that is 0. Okay. So, pila may answer ani? What is the value of our t? Pila? Okay, let's try solving this. So, dapat klasa, so the answer is 1.32 seconds. So, inyo dyan timanan ha, if sa katong horizontal motion, ang right side is positive, ang left side is negative. Sa tuwang free falling, ang upward motion is positive, ang downward motion is negative. Nakuha? Since acceleration due to gravity is a downward motion, then that is always negative sa ato ang solution. Okay? And kanina scenario, negative ang ato ang displacement na S because from the initial point, which is at this point, diri man gikan atong shingles, paingon siya diri nga point. So, unsa man? Is it upward motion or downward motion? So, downward motion man siya, kay gikan man siya dire, paingon diha, so downward motion. That's why our value for our 8.52 is negative. Okay? Kay I think ang sa physics nato kay lahi pod ang strategy sa pag-solve ani. But in my class, kani jud nga strategy akong ganahan makita sa inyong solution class ha. If downward motion siya, negative. If upward motion siya, positive. And since acceleration due to gravity is a downward motion, then it is always negative 9.81 meter per s squared. Nakuha? Okay. Now, let's proceed to second example. So, this will be the final example for our free falling. And then, we will be having a kanang seat work karong Friday. Ako pong i-include ang ato ang free falling bodies. Okay, so this one. So Rex throws his mother's crystal vase vertically upward with an initial velocity of 26.2 meter per second.
So determine the height to which the vase will rise above its initial height. Okay, so lahi po siya, diba, dire sa ato ang first example. So bali, at this example, githrow daw ni Rex upward. So for example, this is the ground, and kani si Rex. And then githrow niya upward ang ang vase sa iyang mama. So for example, this is the vase. Githrow daw niya upward. Ana. So, ang initial velocity atong pag-throw niya upward is 26.2. So, mangutana mo, ma'am, ngano mang na ay initial velocity nga kaning nga example is wala. So, class, kani siya, githrow man niya upward. So, ang pasabot ana, si Rex, nag-exert siya og gamay nga force diha, no? So, si Rex, nag-exert siya gamay nga force para i-throw niya upward. So, therefore, naay gamayng velocity dire nga 26.2 meters per second na velocity. Whereas, kanina example class, kanina example number 1 nato, is at rest raman siya. Gikan diri sa atuang roof, nahulog raman siya. So, bali, at rest siya una, and then, tungod sa mga factor, nahulog ang ato ang shingles. Okay? Sige. So, bali, at balik ta diri ha. So, di ba, i-throw man ni Rex upward ang iyang vase sa iyang mama. So, na siya initial velocity dito. Diretso dapita ha, katong pag-throw niya, natay initial velocity dito. Kaya exert siya og force dihang dapita. But with the help of the gravity, of course, since pa-upward man ka, which is opposite sa atong gravity, di ba? Kaya atong gravity kay always man ta niya birahon pa down. Muna siya i-roll sa ato ang gravity, di ba? So if birahon ta sa gravity pa down, so therefore magka-descend, magkagamay ang imuhang velocity upward until mahimong ang velocity niya is 0. Final velocity is 0. So this velocity is the peak. So if 0 na ang velocity sa imuhang vase, therefore muna to siya peak height nga kayang abton sa imuhang vase. Nakuha ninyo? Okay. So if ma-zero ang ato ang velocity at this point kani, if ma-zero na natong velocity diha, therefore usa may mahitabo sa atong vase. So mubalik siya panaog. It's either i-catch siya ni Rex or mapunta siya sa ato ang ground. Kuha wala. Okay. So if imong i-throw siya pataas class tungod sa gravity, magkahinay, magka-descend ang ato ang velocity until mo 0 ang ato ang velocity, which is that is the peak. And then if 0 na siya sa peak, so it means munaog na siya pabalik sa ground, or it's either i-catch ba siya ni Rex or pasagdan niya padulong sa ground. So balik mabuak ang ato ang vase. Kuha ninyo? Okay. Now, the question is, determine the height to which the vase will rise above its initial height. So, ang gipangutana ani is, ang height ani niya. Gikan sa initial. So, pila man eh. So, let's say this is our S. Our displacement from our initial point to final point. To which the vase will rise. Rise pa man. So, kani. Kuha. Okay, let's saman nga kuan. So, we have initial and final velocity. Given na siya. And then, dapat, sa may atong gamiton dire, wala tay given time. So, dita ka gamit sa 1 and
1 and 2. Ita kagamit sa 1 and 2. So, pili ta mo gamit sa ato ang 3. It is because natay VF, VI, acceleration is always due to gravity if it is free-falling bodies, and S is our unknown. So, let's use equation number 3. So, solution. Okay. So, what is the value for our VF? So, 0. At nung VI, 26.2 squared plus 2 times A na to is, since it is downward and upward motion, so that is free falling, so that is negative 9.81 times S. So, to calculate the value of our S, so pila man eh? So, ang ato ang S is 34.987 meters from its initial point. Nakuha? So, kani. So, bali, ang pasabot ana, if ang initial velocity ni Rex pag throw sa iyahang vase is 26.2 meters per second, ang peak height before mo mag-downward motion ang atuang vase is 34.987 meters. So, bali, kusgan kaayo ang pag-throw ni Rex upward. Kaya nakaabot man dyan siya og 34 or almost 35 meters. Usa siya ni pabalik sa ground. Nakuha? Okay. So, there will be more examples for free-falling bodies karong Friday. Okay? Sige. So, thank you and God bless.